Good morning, class. Good morning, sir. Morning, sir. अब त्यो हिजो हामीले पढेको स्विङ इन प्राइस लाइन। अब न्युमेरिकल थियोरिटिकल कन्सेप्ट सबै क्लियर छ हैन त? न्युमेरिकल सोलुसन गर्न सकिन्छ हैन त? अब ल अब हामी अब नेक्स्ट कन्सेप्टमा जाउँ, शिफ्ट इन प्राइस लाइन। अब हिजोको हाम्रो स्विङको केसमा चाहिँ के थियो भने प्राइस एउटाको प्राइस चेन्ज हुन्थ्यो, अर्को गुड्सको प्राइस र कन्ज्युमरको इन्कम कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि प्राइस लाइनको पोजिसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्विङले डिटरमाइन गर्यो, त्यसले एक्सप्लेन गर्यो हैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वी अलरेडी स्टडी अबाउट दैट द पोजिसन अफ द प्राइस लाइन is determined by the two things. One is price of the commodity, another is income of the consumers. And we analyzed the effect of change in price of one commodity, price of another, and income of consumer remaining constant as swing in price line. But the position of price line also is affected by the income of consumer. And we are going to study about how the position of price line changed, position of budget line changed due to the change in income of consumer, price of the both commodity remaining constant. That is discussed under the shift in price line. Suppose price of the both commodity remaining constant, income of consumer increases. What will be the result? The purchasing power of the consumer also increases, and the consumer can purchase more units of both commodity than the before, and the price line shift from initial position to the right as new price line. That is called shift in price line. Similarly, if the price of the both commodity remaining constant, the income of consumer decreases, the purchasing power of the consumer also decreases. So the consumer cannot purchase the amount of X and Y goods as before. The quantity of both commodity has been decreased due to the decrease in income of consumer. So the price line shift to the left as a new price line. This is called shift in price line. This process can be illustrated in the following diagram. You can draw this diagram following my procedure here. First of all, draw the Y and X axis. Everybody follow this and draw your diagram in your notebooks. Units of X commodity are measured along the X axis. Units of Y commodity are measured along the Y axis. And O, X, Y should be written, and there is a scale is measured 5, 10, 15, and 20. And the other sides also 5, 10, 15, and 20. This is the data I have used here, but I have not mentioned about how much income consumer has and how much the price of goods and services, both goods. Just I analyze the situation of the shift in price line due to the change in income of the consumer, and we assume that suppose income increases, the shift to the right. Suppose income decreases, shift to the left. And let's say the initial price line is PL, on which either consumer can purchase 15 units of X or can purchase 15 units of Y. If consumer spends all income on X, can purchase 15 units. Similarly, if he spends all income on Y, also can purchase the 15 units of Y. This is the situation of the first case. Suppose consumer's income increases. As a result, consumer can purchase more units of X and Y. That may be the 20 and 20. And the new price line will be upward side of the initial price line PL, or the price line PL shift to the right as P1 L1.
like this, P1 L1, on which consumer can purchase more units of both commodities, X and Y. This is called shift in price line. यहाँ के भयो, इन्कम बढेको कारणले गर्दा प्राइस लाइन माथितिर सिट भयो, जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरले दुईटै गुड्सको युनिट्सहरू धेरै किन्न सक्छ, उसको पर्चेसिङ पावर बढ्यो। किन बढ्यो? इन्कम बढेको कारणले गर्दा। अब इन्कम घट्छ पनि हैन, इन्कम घट्यो भने कन्ज्युमरको पर्चेसिङ पावर के हुन्छ? घट्छ। अनि इनिशियल प्राइस लाइन शिफ्ट टु द लेफ्ट एज न्यू प्राइस लाइन, लेट्स से P2 L2, and that change in the position of the price line from PL to P1 L1 and from PL to P2 L2 due to the change in income of consumer, price of the both commodity remaining constant. This is called shift in price line. An explanation of this diagram is given on this box, blue color box. मैले अलि जे कुराहरु भने डायग्रामको विषयमा त्यही कुरा यहाँ तल लेखेको छु। This is the concept of shift in price line. Swing price line मा swing हुनुको पछाडीको रिजन चाहिँ प्राइसमा आएको चेन्ज, एउटा गुड्सको प्राइसमा आएको चेन्ज, अर्को गुड्सको प्राइस र इन्कम रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि शिफ्ट चाहिँ इन्कम चाहिँ चेन्ज भयो, प्राइस चाहिँ फिक्स भयो दुईटैको, अनि आइदर shift to the right or left. That process is called shift in price line. There are numerical examples. Kuro clear छ नि हैन? Yes, sir. ल अब हामी यसको एउटा numerical example. Question यस्तो छ. Suppose a consumer has money income rupees 1000 and the price of X and Y commodities are 150 rupees per unit respectively. That means price of X is 100 rupees, price of Y is 50 rupees. And the question is, draw a price line, initial price line, like as discussed in the previous diagram PL, that is drawn on the basis of this information. And in the question number B, suppose a consumer's income increased from 1000 rupees to 2000 rupees. Consumer's income doubled from 1000 to 2000. Prices of commodity remaining the same. There is no change in X and Y, price of X and Y. Draw the new price line. That will show a shift in price line. Similarly, if the consumer's income decreases from 1000 to 500 rupees, price of commodity remaining again same. Draw the new price line. That price line may be the below the initial price line PL as P2 L2, as we discussed, as we illustrated in the above diagram, previous diagram. Solution. यो चाहिँ मैले सोल्युसन गरेर तिमीलाई यसपछि अर्को क्वेशन दिन्छु है, एउटा प्र्याक्टिसको लागि। अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो पहिलेदेखि फर्मुला सबै पैसा 1000, सुरुमा त हाम्रो इन्कम 1000 छ, प्राइस 150 छ, सबै 1000 X मा खर्च गर्ने कति किन्न सक्छ, Y मा खर्च गर्ने कति किन्न सक्छ भनेर निकाल्ने, त्यसलाई प्लट गर्ने, प्राइस लाइन आउँछ। ल given M equal to 1000, PX 100 rupees, PY 50 rupees. अब यहाँ के हुनु पर्यो, how much units of X can be purchased by the consumers if entire income is spent on the X? That is given by QX equal to M by PX. Formula is QX equal to M by PX. 1000 divided by 100 equal to 10 units of X, where no units of Y can be purchased because entire income is spent on the purchase of X. अब अर्को QY पनि निकाल्नु पर्यो. If consumer spends all income on the Y, how many units of Y can be purchased? There is no units of X. That is derived by M by PY. 1000 divided by 50 equal to 20 units. 0 units of X. This is the information we calculated, on the basis of which we can derive the initial price line PL. By plotting this quantity of X and Y, we get the initial price line.
हामी यहाँ अहिले ड्र गर्दैनौँ तीनटै ए र बी सी तीनटैको हामी पहिला के गर्छौँ भ्यालुहरु डिटरमाइन गर्छौँ न्युमेरिकल भ्यालुहरु अनि डायग्राम एकै ठाउँ गरेर बनाउने किनभने किन एकै ठाउँ बनाउने भने हामीले चाहिँ यहाँ शिफ्ट कसरी हुन्छ डायग्राम भनेर देखाउन खोजिरहेको छौँ क्या है त कुरो बुझ्दैछौ नि Yes, sir. अब बीमा जाउँ एमा जसरी गरेर बीमा त्यसरी नै गर्ने फरक के हो भने इन्कम चेन्ज भएर 1000 र 2000 भएको छ हेर गिवन एम इक्वल 2000 इन्क्रिज इन्कम px 100 rupees not change py also not change 50 rupees and the qx we can derive by the m by px 20 units 0 into sub y qy m by py 2000 by 50 40 units of y 0 into sub x b को information यसरी निकाल्यो हामी अब by plotting this quantity of x and y we get another price line to the right of the initial price line मास्तिर आउँछ नि किनभने यो त बढ्यो दुईटै हैन 20 र 40 पुग्यो अघि 10 र 20 थियो क्या अब सी मा जाऊ अब त्यो इन्कम घट्छ यहाँ घटेको छ हैन सी मा 500 मात्रै छ यसको आधारमा हामीले के गर्यौं प्राइस अफ x र y कन्स्ट्यान्ट नै छ qx निकाल्यौं 5 युनिट्स मात्रै भयो 0 युनिट्स अफ y अनि y को चाहिँ 500 by 50 10 युनिट्स अफ y 0 युनिट्स अफ x हामीले अब सबै न्युमेरिकल भ्यालुहरु हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं अब by plotting these quantity of x and y we get a price line left to the initial price line as shown in the following diagram त्यसको आधारमा हामी तलतिर आउँछ के अघि चाहिँ 1000 र 2000 भन्दा माथि जान्छ भन्यौ अब यहाँ चाहिँ 11 र 500 घट्दै तलतिर आउँछ भन्नुपर्छ shift to the left downward it is illustrated in the following diagram ल यो प्रोसेस भनेको चाहिँ अस्ति देखि सिकाएको प्रोसेस हो हैन अब यसलाई डायग्राम बनाऊ x एक्सिस y एक्सिस युनिट्स अफ x कमोडिटी युनिट्स अफ y कमोडिटी o लेखा x लेखा y लेखा है अब मैले यहाँ के कुरा तिमीलाई बुझाइरहेको छु भने हाम्रो तीनटा भ्यालुमा qx सबभन्दा बढी कति छ त्यति अट्ने गरी बनाउनु पर्यो के यहाँ हाम्रो अगाडिको एक्जाम्पलमा क्वान्टिटी अफ x सबैभन्दा बढी 2000 इन्कम हुँदा 20 आएको छ क्या हैन 20 गर्ने गरी राख्नु पर्यो 5 10 15 20 पुगिहाल्यो यति भए त्यो राख्दाखेरि त्यो ख्याल गर्नु है तिमीले प्लट गर्नुपर्ने म्याक्सिमम भ्यालु कति छ तिमीले निकालेकोमा हेर्ने जस्तो हामीले निकालेकोमा ए बी सी तीनटा क्वेशनमा बी मा सबभन्दा धेरै इन्कम हुनाले बी मा निकालेको भ्यालु सबभन्दा बढी हुन्छ 2000 इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो x को क्वान्टिटी सबभन्दा बढी 20 युनिट छ 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि 20 सम्म कभर गर्ने यहाँ मिलेको हिजो कि अस्ति कहिले एकजना स्टुडेन्टले बनायो अनि भरे लास्टमा प्लट गर्नै पुगेन क्या ठाउँमै पुगेन अनि y को चाहिँ के छ y को प्राइस त 50 मात्रै छ त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु 2000 हुँदाखेरि हेर्दा 20 40 युनिट छ त्यो 40 युनिट्स कभर गर्ने राख्नु पर्यो 10 20 30 40 मैले यसरी 40 सम्म राखेँ अब यति भएपछि हाम्रो सबै भ्यालुहरु प्लट गर्न हामीलाई पुग्छ एक ठाउँ पुग्छ अब के गर्ने सुरुको ए को केसमा पहिला क्वेशन नम्बर ए मा निकालेको हामीले x र y को क्वान्टिटी कति छ 20 युनिट्स अफ y एन्ड 10 युनिट्स अफ x छ यसले हामीलाई के दियो pl दिस इज द प्राइस लाइन इनिशियल प्राइस लाइन pl अब सेकेन्डमा जाऊ ए को सक्यो ए को काम यति भयो अब बी मा के छ 40 युनिट्स अफ y एन्ड 20 युनिट्स अफ x छ भनेपछि प्राइस लाइन हाम्रो यस्तो हुने भयो यसलाई हामीले p2l2 नाम दियौं अनि प्राइस लाइन शिफ्ट टु द राइट एज p1l1 यो एरो चाहिँ यहाँ नदेखाए पनि हुन्छ तर हामीले एउटै इन्फर्मेसन भएकोले गर्दा यो शिफ्टको क्वेशन भएकोले गर्दा मैले एरोलाई पनि यहाँ राखिरहेको छु है अब हाम्रो बी को काम पनि सक्यो अब सी को सी मा त 10 र 5 छ 10 युनिट्स अफ y एन्ड 5 युनिट्स अफ x प्राइस इन्कम घटेर 500 मा आएको छ त्यसैले यो चाहिँ के हुने भयो 10 र 5 मा हामीले यसरी डिराइभ गर्ने हो यसको नाम p2l2 दियो यो एउटा हेर पनि आएको छ अनि यो pl चाहिँ इन्कम m = 1000 को आधारमा डिराइभ भएको p1l1 2000 को आधारमा डिराइभ भएको र p2l2 चाहिँ 500 को आधारमा डिराइभ भएको
This is the complete solution of that question we attempt. ठीक छ? Yes, sir. ल अब एउटा क्वेसन सोल्युसन गरौँ ल. क्वेसन ए. तिम्रो क्लास हो है, क्लास वर्क हो है यो.
Bye, sir. Rusni. होइन जम्मा 12 जना मात्रै खान्छ आज ल dismiss. Bye bye, have a nice day.